שלום לכל החברים הנחמדים. אני עושה עכשיו תחזית, היום אנחנו בפברואר 2025. אני עושה תחזית לגבי צרפת, אנשים פונים אליי בהיסטריה. מתי העזיבה של האסלאמיסטים המוסלמים מצרפת, אלה שהגיעו כפליטים, נכון? כי רצו להרוס את אירופה מבפנים. אז מתי הפליטים האלה חוזרים הביתה? והאם זה בקרוב? יש לנו את פריסת הקלפים, קלפי לנורמנד. אתם מכירים. הקלפים האלה נמצאים אצלי באתר, הם לא שלי, הם של אן מרי אדלד לנורמנד לפני 400 שנה. יצא לי באמת הזכות לתקשר עימה ולהבין איך פורסים את הקלפים האלה, ובעקבות זה כתבתי את ספר ההסבר. חוברת ההסבר, איך פורסים הקלפים האלה בפשטות ובקלות. הקלפים האלה, הערכה של קירו מרג'טי, צייר איטלקי שמצייר את הקלפים האלה, והם נמצאים באמזון. הקישורים לרכישת הקלפים וחוברת הלימוד שלי, הקלפים הם לא שלי, אמרתי, של קירו מרג'טי, אבל חוברת הלימוד יחד עם הקלפים נמצאים אצלי באתר. תיכנסו, תקנו, יש את זה בכמה שפות. לוקחת את ערכת הקלפים החביבה עלינו ומתחילה לערבב. לגבי צרפת, העזיבה הגדולה של האסלאם. אז בואו נראה מתי העזיבה הגדולה של האסלאם. מצרפת, מתי המוסלמים עתידים לעזוב את צרפת. אנחנו לוקחים את הקלפים ומערבבים אותם. אני אעשה גם את הפריסה הזאת בעברית, אני אשלב גם אנגלית, כי אין לי את הזמן לעשות כל דבר בנפרד, וגם אין הרבה, אני לא פגשתי מדיום שעושה את התחזיות שלו ב2-3 שפות. כי בדרך כלל הוא מדבר בשפת השפה שאיתה הוא נולד, בשפה שיש לו איתו. אז אני באמת משתדלת. יש אנשים בעולם לא מבינים מה קורה, אז אני מנסה להגיד את זה גם באנגלית, אני משתדלת עם האנגלית שיש לי. טוב, מתי העזיבה הגדולה של האסלאם מצרפת? I will talk now in English briefly. Hello to all of my friends, this is Gali Lucy. Today we are in February 2025 and we are doing a challenge regarding to the question about France. When will the refugees who came from Arab countries into France, into all Europe, when they are going to be back to their home country? Will it begin in this year or the following years or the year ahead? And I'm doing a prediction, okay? The one who wants to purchase the card belong to Quiero Margetti. This is the set of card. You can find it on Amazon. You have the link on my website. And additional to the set of card, you have my guidebook in Hebrew, in English, Russian, German, and many more. Okay. I'm dealing the card, and I will do, of course, I'm combine Hebrew and English together because it's very complicated for me to do separate videos. So I'm doing it together. So I'm helping both sides, those who need to understand the English and those who need to understand the Hebrew. So I'm combined. Let's start, and I'm speaking in Hebrew, and then I'm switching to English. בואו נתחיל לגבי צרפת, מתי תהיה העזיבה הגדולה של האסלאם לצרפת. יש פה תוכנית, הייתה פה תוכנית, תמיד מתחילים בסיפורים מהעבר, נכון? יש פה תוכנית מאוד זדונית ואיטית להרוס, נכון? להרוס. התוכנית הייתה להרוס. מה עשו? הביאו כל מיני פליטים מהעולם. הייתה תוכנית זדונית, איטית, למשך שנים. החסידה מביאה חוזים. מה החוזים? החוזים לא טובים. הביאו את הפליטים האלה כדי להרוס את אירופה. איך הביאו אותם? ספינות? נכון? איך הם ברחו משם, מהמדינות שלהם? מה הקבל עשה? הוא עשה מלחמות מבוימות. שילמו כסף לכל מיני טיפוסים לעשות מלחמות בתוך המדינה שלהם, או אנשים מבחוץ שיעשו מלחמות באפריקה, כדי שהאפריקאים יברחו. בסדר.
בואו נראה. אז יש לי פה, נכון, ולאזרחי אירופה זה לא טוב. כי מה נהיה? נהיה שם הפליטים, אנשים לא רוצים את זה. נכנסת בשורה חדשה. מה הבשורה מדברת? מדברת על משהו ציבורי. כי נהיה בלגן בציבור. כי צרפת לא אמורים שם לדבר שם בערבית. אמורים לדבר בצרפתית. כמו בכל מדינה עם הזה שלה. השפה שלה. אז יש לי פה את הפילאדים, נכנסים ומצילים את האנושות, מצילים גם את צרפת. הממשלה בצרפת לא באמת קיימת. הבובות הלכו, הם ניסו להקים פרלמנט, לא הצליח. כי הפילאדים שולטים בכל התהליכים. האם צרפת נמצאת גם תחת הפילאדים? כן, כל העולם נמצא תחת הפילאדים. כי זו התוכנית. מה התוכנית הייתה? להציל את הילדים, הכובעים הלבנים עזרו בזה, לא רואים את הכובעים הלבנים. כל המטרה היא להציל את הילדים ולהכניס את האנושות לעידן החדש. כי הקלף הזה מדבר גם על העידן החדש. האם חוזרים הביתה החמודים? בוודאי שכן. מה הם עושים? חוזרים הביתה ומקבלים כסף. נכון? כובעים הלבנים, כל המתוקים. הרי ברגע שאני מדפיסה טריליונים, אני אומרת לפליטים, בואו, תיקחו את הכסף, תחזרו הביתה. אז אני עושה גם לג'ארה נסרה, כי אני נותנת להם חבילות של כסף, ואני שולחת אותם הביתה. האם הם ילכו? אומרים לי 80% יעזבו בססון וברצון, וה-20% הנותרים יהיו כל מיני חוקים, לא לטובתם נקרא לזה, ואז הם יצטרכו לעזוב בחזרה במדינה שלהם. כי 80% יעזוב בשמחה. האם זה יוצא לאור? כן. האם הבריאות חוזרת אלינו? כן. האם שמחה וששון? התשובה היא כן. עכשיו ניקח אוויר ונגיד מתי, נכון? לפני שעוברים לאנגלית. מתי כל זה יקרה? מתי יקרה? אז יש לנו הרבה 6. יש לנו מאי ויש לו יוני. ברגע שאוקראינה תעשה את השלום עם רוסיה, אחד יבוא אחרי השני, מדברים על המחצית השנייה של השנה, יוני, אוגוסט, ספטמבר, גם נחמד לי, בסדר? אז יש לי את הרבע השלישי של השנה, זה מתחיל להיות סביב אוגוסט יותר חזק. מתחיל. מתי העזיבה הגדולה ביותר? למשך שנתיים. זאת אומרת, זה יתחיל מ-2025 אוגוסט, וזה יהיה בצורה הדרגתית עוד כמו גלים, זה כל הזמן, זה לא ייפסק. והעזיבה הגדולה ביותר תהיה במהלך השנה הבאה, ובעיקרה ב-2027. הגל של העזיבה הגדול יותר יהיה ב-2027, כי בהתחלה תהיה איזה סוג של התנגדות, הם לא ירצו ללכת. אבל כסף, בזכות הכסף, ויהיו גם חוקים שלא יהיו לטובתם, אז הם יעופו הביתה. כי בעידן הדלי, כפי שכתבתי בספרים שלי, בעידן הדלי אנחנו צועדים אל העתיד, אבל חוזרים אל העבר. קצת מבלבל. אנחנו הולכים קדימה אל העתיד, אבל אנחנו מיישמים את כל תיקוני העבר. אנחנו מתקנים, אנחנו משנים את מה שהיה צריך להיות פעם. כי היו אנשים מאוד רעים שעשו רע בעולם, קמצוץ קטן של אנשים שהסתירו את האמת, שהתעללו בילדים, שהתעללו באזרחים, שהפכו אותם לעבדים של כסף, שממשלות הגבילו אנשים מללכת ולבוא, וזה לא הולך להיות. הפילאדים משחררים את האנושות. אמרנו, ועכשיו נגיד את הכל באנגלית, איזה כיף לי, חוויה. היינו צריכים לדבר רק אנגלית בכל העולם, אז הכל היה הרבה יותר פשוט לכולנו. ושם אנחנו דוהרים כי בעידן הדלי כולם מדברים אנגלית, ואחר כך נעבור לטלפתיה. אז טוב, this is the prediction regarding France and the rest of the country in Europe, but I'm talking about France, but it's matched to the other countries, Netherlands, Germany, and so on in Europe. Because the problem is all unite, because we are together. Let's start from this card. This card talk about there is a plan, it was a plan of vicious people from the government to bring this very easygoing, very slow program, okay, to bring in all those refugees.
starting to have the Kabbalah, the Kuzarim have done. I'm not talking about Jews because I am not a Jewish. I'm an Hebrew woman. Okay, there is no such things called Jewish. We are Hebrew, from the Hebrew land, and we speak Hebrew. Okay. I'm talking about the Kuzarim. I'm talking about those who ran away from the Reich, from Germans in World War II. They were a small bunch of people who stole from the rest of us, from the rest of the world, and enriched themselves. So, something is going, this is the plan. The plan was to destroy Europe from within. This is what Obama tried to do in United States, to destroy America from within. Because Obama was the grandson of Hitler, from the fourth daughter. Those who don't understand, who don't believe, it's okay. You don't need to believe anything. You need to research and to build your own truth. Okay? Because there will never be a single truth. We are coming out from the single truth because everyone needs to think the similar. We don't need to think the similar because we are different. It's okay. And we are practicing the freedom of will, the freedom of thinking, the freedom of talking, speaking. Okay, so this card represents setting free the people. There is a contract, okay? The refugees who come to France and other countries in Europe, they came in ships, they came by air, by plane. There is a contract to destroy Europe from within. The citizen of Europe, of France, become sad because it's destroyed their country, their land. Okay, because the refugees, they didn't come for 1 year or 2 years. They came for good. This is the plan of the bad guys from the government. And now there is a change in the plan. A woman is riding a horse, holding a paper, changing the program. The things that you see from the outside is changing. Okay? The Palladian, they are in full control. They control the media also. Once they control the media, they control all this movie. And the Palladian are here for good because we belong to the Palladian to control. It's not a bad control, but took over humanity in order to save humanity from themselves. Okay, because we didn't have the power to overcome those Khazarian Zionist, crazy people. Okay. So the Palladian controlling the media, it's all a movie from the Palladian. They are all actors. All the prime minister in the world have been changed already from 2017 up to 2020, the entity says. And everyone that you see in the media, or it's just a CGI, maybe an AI, or maybe it's an actor with a silicone mask on his face. So the Palladian are changing the program for good. This is a new era, new age is coming, saving the children. This is the white hats. They are saving the children, okay? Saving the children. This is a new era, saving the children. You don't see the white hats because they are in the hidden. As much as you don't see me, because once you are revealing the power, then the power is getting loose. If you want to have your power, you need to hide yourself. It's like God. God will never reveal himself or themselves because God is many, it's not one. Because you will never have because you will always have the option to choose from something. Because of that, God is many and not one. But once you reveal the power or your power or how you look, then your power is getting away.
So it's all a mystery. It's very nice that this is a mystery, because in the mystery world, once you don't see, so the power it's within it. You cannot see the white hats; they are in the hidden. The refugees, who the government gave them houses and an apartment and so on, they will receive money from the white hats, from the governments, of course, to go back to their homeland. So one door is getting closed and the other door is getting opened, and they are returning to their own countries. This program is going to be it. So the sun is revealing. They're revealing the horrible program. It's revealing what they're going to do with the refugees. 80% of the refugees will go willingly back to their countries. And the 20% that were left in the countries in France and the countries in Europe, the government, the puppy government, of course, because they are all actors, they will enroll some rules that they will be against the refugees, not for the benefit. So they will do everything they can to let those people go back willingly to their own countries. And of course you see that it's going to happen. You can see the health is rising, and this is the destiny of France and all Europe. Wonderful, wonderful. And if we're talking about the timeline, when it's going to be, so it's going to be in the second quarter, it's going to begin in second quarter of 2025, August mainly, September, October, and so on, until the end of 2025, the year 2020, until the year 2027. So from August 2025 until the end of 2027, the most majority of the refugees will go back to their own country. Of course, the white hats will give them money. This is the Najara Nasara, okay, or Nasara Najara, bringing back the money to the people. This is the way that you can buy them to go back, okay? But it's the same, because all of us are going to receive money from our government. It's a puppet government, okay? You don't have to be afraid. And if you are afraid that the corona will be back, it's not going to be anymore. The year of the light have been entered in 2025. Everything is going to be wonderful again. You don't have to be afraid of anything. Everyone is controlling about his own fear. If you want to fear, this is your own choice. But nothing bad is going to happen. The only thing you need to do is to unite together, to help each other, and to give respect, to respect the freedom of wills, the freedom of thinking, the freedom of speech to every one of us. We're not supposed to think similar, to talk similar. We have to be different. Because once we are different, we are combined together to something, to one big good things. Okay, this is the prediction regarding to France and the other countries in Europe. You don't have to be afraid. The whole government in the world are being already replaced in actors of the Palladians. We don't see it because usually we see TV and we take the truth from the TV, but the truth is always in the hidden. It's playing games with us. You don't see the truth in front of you. You need to dig in and to find the truth and to create your own truth, because it's always changing. It's like the truth is in the hidden, so you reveal it, and then it's going down again, and you always have to reveal it again, because it's always changing. Things that you know now, you are
no, things that you don't know now, you will know tomorrow, and so on. Because the truth is always revealing. Thank you for listening, and thank you for listening to my prediction. It was lovely to bring you my prediction regarding to Europe and France, what is going to happen regarding to the refugees there. You don't have to be afraid. You have to be very politically correct, you know. You have to be wise and not search for the justice as you think. And if you're afraid from those refugees, so you have to be wise. And if you go with symbol of on you, you know, on your body, you have a symbol that regard Judaism or Christianity, so maybe it's not good for you to put it there, to put it on yourself, to go with those symbols in order to protect yourself. But you know, everything is happening for the best, and the creation has wonderful program for humanity. And many people, I'm sorry to say, that they will leave Earth in order to them to be back again, because you never die. Because you are balls of light, you never dies. And in order to come again, you need to go. And then you can come again. And we are entering to the Aquarius age. A wonderful time is going to be ahead of us. Thank you for listening. And I will say my last sentences. Put a smile on your face. Always believe in God, because it's going to be amazing. Again, Gali Lucy. אני אגיד עכשיו את זה בעברית. שמחתי לתת לכם את התחזית לגבי צרפת וכל אירופה, כי פליטים אין רק בצרפת, אנחנו מדברים בכללי על הפליטים באירופה. אז שמחתי מאוד לתת לכם את התחזית הזאת. אמרנו שבין אוגוסט השנה דברים התחילו לזוז בצרפת, כי שם זה הרבה יותר מחריד מבחינת כמות הפליטים וההשתלטות של האסלאם בצרפת. ואז הגירה מרצון של הפליטים תהיה מאוגוסט 2025, עד סוף 2027 בכלל זה שנה מאוד מסיבית להגירה החוצה. הפליטים יבקשו כסף, הם יקבלו כסף, ואז הם ירצו עוד כסף, ויבקשו עוד כסף, עד שימציאו כל מיני חוקים לעצור את הדבר הזה, כי העיניים גדולות. אבל זה לא משנה, כי זה נג'רה נסרה, ועם כסף אפשר לקנות הכל, ואפשר לעשות סדר מחדש בעולם, לא רק להרוס את העולם. אז אם אפשר עם כסף להרוס את העולם, עם כסף אנחנו מתקנים את העולם. נכון? This is also something that I will say in English. If with money, those people, those little bunch of people have destroyed the world in the benefit of money, so in the benefit of money you can heal the world. So you will pay those refugees money to go, for them to go back to their own country. This is what's happened in Gaza also, because Gaza was a horrible place for them and for all the people around. So now Gaza is gone. It's going to be back to the Egypt where they belong originally, to Jordan, to Egypt, to Turkey. So everything is going to be fixed again, because we are moving forward in time and we are fixing the past. תודה שהאזנתם, תודה שהקשבתם. נגיד את שני המשפטים המתוקים שלנו. שימו חיוך על הפנים, תמיד תאמינו באלוהים, כי הולך להיות ממש מדהים. Gali Lucy.